Today basically what we will do is liver, function of liver and gallbladder differentiation a little bit, because in the secretion part I have already described about liver bile, gallbladder bile, if you remember, and bilirubin metabolism and jaundice clinical part, this much. Okay, যেটা দেওয়া আছে ওই এগুলোতে আমাদের যেটা যে প্রসেসে দেওয়া আছে, দুটো দিনটাই আমি মিক্স করে করাবো বেসিক্যালি। পরের দিনও দেখবে যে কন্টিনিউড করে লেখা রয়েছে, যদি কেউ ফলো করো। ইউ আর প্রোভাইডেড উইথ অ্যান এক্সেল শিট না, যেখানে কি কি টপিক দেওয়া আছে। সো বেসিক্যালি নেক্সট ডে ইট ইজ রিটেন অ্যাজ জিআই ডিজিজেস। আজকে লেখা রয়েছে জিআই liver function test, pancreatic function test, intestinal function test, like that. So I will mix it up. দুদিনের overall total complete হয়ে যাবে, কিন্তু exactly we are not following that process. Clinically যেটা যে অর্গানটা ধরছি সেটাকে আগে কমপ্লিট করছি, that way we are going. The 2 days those two things will be over. Regarding the hormones, GI hormones, last day I have shown you a slide. Now you have to just elaborate on it basically. And from any standard textbook, if you read these 4 hormones, that will be sufficient for the examination: CCK-PZ, secretin, gastrin, GIP. These 4 hormones, if you read from any standard book, one paragraph, sufficient, because mostly they will ask you short questions. And if you refer to that slide which I shown you in the last class, that will be sufficient for OSP questions, 1 marks, 2 marks, because you just have to identify the mode of action and when these hormones are secreted and what they are doing. One line, that's it. Okay, like secretin, the name suggests it causes secretion. Secretin is for secretion, and the fantastic thing, it is also secreted from S cells. That's so easy, that way you can remember. And secretin is something which increases the watery secretion of pancreatic juice. So water and bicarbonate part of the pancreatic juice, that is increased by secretin, whereas CCK-PZ increases the pancreatic enzymatic part, the thicker part of pancreatic juice, that is by CCK-PZ, whereas secretin is the thinner part or lighter part of the juice. That means the juicy part of the juice, that is secreted by secretin. Kind of that way everything is connected. Gastrin, the name suggests G cell for gastrin increases the gastric acid secretion. That way you can just simply remember. Clear? Now coming to liver, and let us look at the function of liver. That's very important, and I would request you people to say one function each, starting from you. What do you think? Any one function of liver? লিভার বাড়ায়, লিভার মানে ওটাকে ইয়ে করে, ওটাকে সিক্রিট করে না, লিভার ওটাকে সিনথেসাইজ করে? লিভার সিনথেসাইজ করে। So if there is no liver, no bilirubin, what do you think? From where bilirubin comes? How bilirubin is formed? আমার মনে হয় যারা জানে তারা বাড়ি চলে গেছে, যারা জানে না তাদেরকে রেখে গেছে, এরকম কোনো ব্যাপার কি? How bilirubin is formed? From where bilirubin is coming from? Huh? My goodness, pancreas? Pancreas থেকে bilirubin আসবে কেন? কোথা থেকে bilirubin আসে? গলব্লাডার থেকে। bilirubin তৈরি হয় কোথা থেকে? Any other function of liver? Bilirubin and biliverdin, whatever he has mentioned, you are close but still away. Any other function? Liver এত বড় একটা organ, almost 1.5 kg, almost equivalent to brain, যদি ব্রেন আমাদের থাকে তো, নইলে লিভারই বড়। So almost 1.5 kg liver কি তৈরি হয়? Why liver is there? Think. Why liver is there? Why liver is there? Liver is very big organ, no? Why you are here? Liver কেন এখানে? মানে লিভার থাকে, লিভারে করে কি? Any function, anything related to vitamin? What? Which vitamin? Anything related to cholesterol? Anything related to glucose? Anything related to amino acid? Anything related to fat?
Anything related to medicine, something, if 1 or 2 lines I'm just expecting, then we will continue. 1 or 2 lines, it's very easy. যা পড়ে এসছো এতদিন সেখান থেকেই বলো লিভারের তো কোনো ফাংশন ইউ নো, হোয়াট এলস বলো, জোরে বলো। ইটস controls blood glucose level by which process is correct? Controls blood glucose level, absolutely. Liver is known as glucostat, controls blood glucose level. So which kind of work is this? Metabolic, synthetic, excretory. Perfect, very nice, mata khulche. Key process, blood glucose level je liver kore, key process. Is glucose stored in liver? Yes or no? No. What is the storage form of glucose? বডিতে তুমি আজকে খাবার খাচ্ছ, গ্লাইকোজেন। সো গ্লাইকোজেন কোথায় স্টোর হয়? যার ধরো লিন মাসেল মাসটা পুরো ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, 6% বডি ফ্যাট, ওর গ্লাইকোজেন আছে না নেই বডিতে? 6% বডি ফ্যাট, তোমার কথা অনুযায়ী অ্যাডিপোজ টিস্যুতে গ্লাইকোজেন আছে। 90 মিনিট 120 মিনিট খেলবে কি করে? গ্লাইকোজেন থেকেই তো পাওয়ারটা আসে, মানে এনার্জিটা, এন্ডিওরেন্সের এনার্জিটা ওর কোথায় তাহলে স্টোর হচ্ছে? তোমার কথা যদি আমি মানি তাহলে যে যত মোটা সে তত এফেক্টিভ স্পোর্টসে। তোমার কথা যদি আমি মেনে নিই, if glycogen is stored in adipose tissue, that means the more adipose tissue you have, the longer you can run. Because glycogen is broken down to glucose, glucose goes into anaerobic and aerobic glycolysis, and we get energy from there. Anaerobic gives us 2 ATP, aerobic gives us 30 plus ATP. We get energy from that. So for sports, we need glucose to be broken down, glucose to be, oxidized, and we have those energies, ATPs are coming. Correct? We should have glucose stored as glycogen somewhere in body. Whenever required, glycogen is used. Which place? Adipose tissue, wrong. Anything else? তোমাদের যদি অলরেডি ঘুম ভেঙে থাকে তাহলেও তোমরা বুঝতে পারবে 7 minutes I am talking and asking you about liver and I am asking and poking you about glycogen. তোমাদের যদি এইটুকু বুদ্ধি না থাকে তো পরীক্ষায় হিন্ট দিলেও তো ধরতে পারবে না। So something related to liver. Leap of faith, একটা জাম্প করো না, চোখ বুঝেও জাম্প করতে গিয়ে লিভার। কারেক্ট। লিভারের সঙ্গে আমি যদি গ্লাইকোজেন নিয়ে 10 মিনিট কথা বলি তাহলে তো মোস্ট লাইকলি ইট ইজ সামথিং রিলেটেড টু লিভার। অলরেডি যত বাজে অ্যান্সার প্যানক্রিয়াস থেকে বিলিরুবিন বলে দিয়েছো, তার থেকে বেটার অ্যান্সার হবে হোয়াট এভার, তুমি যদি চোখ বুঝেও বলো। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, তাহলে গ্লাইকোজেন ইজ স্টোরড ইন 2 places, ওয়ান ইজ লিভার, দি আদার ইজ মাসল। তবেই না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো দৌড়াতে পারছে, হি হ্যাজ 6% বডি ফ্যাট। ওর যদি অ্যাডিপোজ টিস্যুতে গ্লাইকোজেন থাকে, he can't run. You can understand? So there are 2 areas where glycogen is stored. One is liver, the other is muscle. So glycogen is a storage form of glucose. So whenever we need immediate energy, glycogen converted to glucose, glucose converted to ATP by the processes, depending on the availability of oxygen. If oxygen is available, aerobic glycolysis, Krebs cycle. If oxygen is not available, anaerobic glycolysis, normal, very minimal ATP. Clear everybody? Clear? Saleh? This major part of glycogen is stored in liver. So in the morning, আমাদের সুগারে যখন আমরা জাগছি, we require some amount of glucose, glycogenolysis is happening in liver. It is giving. আমরা হয়তো অনেকে পাইনি, যারা আজকে ক্লাসে এসেছি আমাদের একটু গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন কম হয়েছে দেখে বোঝা যাচ্ছে, লুকিং অ্যাট দ্য এনার্জি লেভেল। বাট মর্নিং এ আমাদের গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হচ্ছে এবং সারাদিন যেটা খাচ্ছি, whichever is required for our energy, that is expended by glucose. Rest of glucose is stored as glycogen. So glucose storage form is glycogen. So let us look at the functions of the liver, and we have to go step by step. First of all, the major function of liver is synthesis. Synthesis of many substances are done by liver. And what are the synthetic function of liver? Lot of substances are synthesized in liver. Very importantly, clotting factors. Angiotensinogen, we get them in liver. Acute phase
reactants, that means proteins which are secreted during any stressful period, during any illness, acute phase reactants or acute phase proteins formed in liver. Urea formed in liver. It's also a metabolic function. Urea, it is formed in liver. Steroid binding protein formed in liver. Cholesterol formed in liver. Formed in liver. If we look at the second function of liver, that is the metabolic. And what we get in metabolic? We get glucose metabolism, or we can say carbohydrate metabolism. The better way is to say carbohydrate metabolism. So all three metabolisms do occur in carbohydrate, protein, fat. All metabolisms do occur. So if we look at the carbohydrate metabolism, we have multiple things. We get glycogenolysis. This process is happening. New glucogenesis. What does that mean? Non-carbohydrate source to glucose. New glucogenesis. New glucogenesis. And this is very important glucose supplier to body. This is very important glucose supplier to body. That is the reason in chronic hepatic disease, chronic liver disease, patient may suffer from hypoglycemia. A hepatic neoglucogenesis টা বন্ধ হয়ে যায়. Hepatic neoglucogenesis বন্ধ হয়ে যায়. Hepatic neoglucogenesis. So protein can be converted into glucose. Fat may be converted into glucose. That is the new glucogenesis. New glucose. That was not glucose, but new glucose that has been formed in liver. Then glycogen synthesis. Absolutely. And absolutely, since cells are there, all cells are capable of glycolysis. All cells, mitochondria, capable of Krebs cycle, those will also happen over there. Clear? Those will also happen. So carbohydrate metabolism. Amino acid metabolism, what will happen? Amino acid metabolism, protein urea formation, that happens. So urea cycle, Cori cycle, that happens where? In liver. Urea cycle. So that's why occasionally in some cases low uric acid, that is one indicator of liver disease. That may be one indicator of liver disease. So anyway, for you right now, uric acid, urea cycle, lipids metabolism, cholesterol synthesis, lipid metabolism, cholesterol synthesis, cholesterol transport, these are done by liver. Formation of fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin. Who are fat soluble vitamins? A, D, E, K. And their transport happens in liver. Fatty acid to ketones. Fatty acid to ketones. Again, in starvation, আমাদের মেন এনার্জি ফিউল কি? আমাদের গাড়িটা কিসের? পেট্রোল গাড়ি। কিসের গাড়ি এটা? আমাদের বডিটা গ্লুকোজের গাড়ি। সো আমাদের ফিউল মেন, যেমন পেট্রোলের কার, ভেহিকল, পেট্রোল ভেহিকল, পেট্রোল ইঞ্জিন, তার যেমন পেট্রোল ইজ দ্য মেন ফিউল, সেরকম আমাদের ক্ষেত্রে it is glucose, but we also have a dual CNG, that is ketone. So if petrol is not there, CNG will work. Understood? We have a hybrid model. Usually petrol is preferred. Everybody understood the analogy? Usually, now when petrol is not there, we can still work on CNG or we can still work on lithium battery. This way our body is formed. So similarly, during starvation, we are not eating something. Anything we are not eating. If we are not eating anything, what will happen? We are not getting glucose.
So body has to rely on what? It has to rely on the fat. Whatever excess. Starvation will become lean. Why? The fatty cells are degraded. They are metabolized. Metabolized through what? Metabolized through ketone. So in starvation, in serious illness, body goes into ketone dependent condition, ketone dependent machine. So starvation e kichu oshukhe ketone convert kore and ketone becomes the fuel for. Have you heard of keto diet? কেউ শুনেছো keto diet শব্দটা? না শুনলে ছেড়ে দাও। So ketones, fatty acid, metabolism এর মধ্যে এটা পড়ছে। Third, এবার next point হচ্ছে excretory function of liver. Excretory. So synthetic gone, metabolic gone. Now coming to the excretory function of liver, and excretory function is usually bile pigments, bile acids, bile salts. These are excreted via bile. So bile through the সমস্ত bile pigment, bile acid এগুলো excreted হচ্ছে। So liver এর excretory function কি? Inside hepatocyte, whatever excretory products are accumulated, they are excreted out of hepatocyte through bile. So bile is the excretory vehicle which excretes all substances like bile acid, bile pigment, clear, cholesterol through it out of liver. Clear, everybody? Next one is endocrine action. Endocrine action of liver. Endocrine function of liver. And কি এন্ডোক্রিনের অর্থ কি? হরমোন রিলেটেড, রাইট? So 25 hydroxylation of vitamin D3 that happens in liver. 25 hydroxylation of vitamin D3 that happens in liver. This is a part of activation of vitamin D basically. এরপরে এই vitamin D3 টা 125 dihydroxylation টা হবে, সেটা হবে কিডনিতে। So প্রথমে vitamin D, inactive vitamin D, liver adds one OH group at 25th position, 25th hydroxylation of vitamin D. So that's a process of activation of vitamin D. First at 25 and next 1,25. That means another OH gets attached with the vitamin D. And then 125 dihydroxycholecalciferol it becomes, which is the active form of vitamin D. So basic system, it is inactive vitamin D3 at 25th position, OH group is attached, that happens in liver, and that is for here. And for your idea, another OH has to be attached at first position, then it will become 125 dihydroxycholecalciferol. This is the active form of vitamin D. For this it requires kidney. But here only 25 hydroxylation that takes place in liver. Next step is in kidney, then this vitamin D3 becomes active, biologically active. Clear everybody? Clear everybody? Eta gelo ek number. Second one, whenever growth hormone acts on hepatocyte, IGF is insulin-like growth factor. That happens in liver. So IGF is required for anabolic function. Anabolic মানে কি? তুমি কি মাসেলের বিল্ড আপ করছো, প্রচুর ওজন তুলছো, and after few you are also getting good nutrition, protein and etc. Proper diet, and you are working on regularly gym এ কাজ করছো, দেখা যাচ্ছে you are getting bigger. How that is possible? IGF. যেই তুমি এটা করছো, there is a demand. Pituitary understands there is a demand. So GH will be secreted from the anterior pituitary. GH directly এই কাজটা করবে না. It will come on the hepatocyte and hepatocyte will secrete the IGF, insulin-like growth factor. IGF টাই কিন্তু তোমাকে বাল্ক আপ করাবে বড় বয়সে, অ্যাবসলিউটলি, কারণ আমাদের তো আর হাইট বাড়বে না। ছোট বয়সে বিফোর পিউবার্টি একরকম ভাবে জিএইচ কাজ করছে, আফটার পিউবার্টি কথা আমি এখানে বলছি। এখানে আইজিএফ ইজ রিকোয়ার্ড টু মেক ইউ বিগার। Your height will not increase, but your width and your overall body lean mass will increase. That happens through liver. Third thing which happens, T4 to T3 conversion. কি এটা? Tetraiodothyronine, triiodothyronine. T4 is the thyroxine hormone, T3 is the triiodothyronine. That is also the thyroid hormone. So these two are the active thyroid hormone. Now this T4 to T3, this is known as the peripheral conversion of thyroid hormone. Why peripheral, not in thyroid? It is happening somewhere else in the body. So it is known as peripheral conversion of
thyroid hormone. Can anybody tell me? It is a difficult question. T3, T4, TSH, what's the relation? It's not difficult. Next question will be difficult. Key relation থাকে? Thyroid থেকে কি বেরোয়? Why thyroid is important? Thyroid এর main function কি? Thyroid কোথায় থাকে? First of all. Very good. Thyroid. Clear? Key function. কেন এটা কি করে? কি করে? Basal metabolic rate. So it is related to metabolism. All system এর উপর কাজ করে, but thyroid is very important for metabolism. If thyroid is functioning properly, our metabolism will be okay. In all groups. Protein metabolism okay, lipid metabolism okay, heart rate okay, cholesterol okay, everything is okay. Thyroid, if it is working less, what will happen? Metabolism will be slowed down. If thyroid is more, metabolism will be more. Clear? More metabolism যদি হয়, heart rate কি হবে? বাড়বে না কমবে? বাড়বে, increase. So if you have a higher metabolism, thyroid related, তাহলে there will be tachycardia. If you have a lower metabolism, lower metabolic rate, you will be a bradycardia. Clear? যদি just thyroid দিয়ে দেখি, but this is complex. It doesn't mean, আমি একবারও বলছি না, যার heart rate বেশি, তার thyroid বেশি কাজ করছে। আমি সেটা বলছি না, কিন্তু আমি শুধু এই লাইনে বলছি, because heart rate may be higher due to n number of causes. Clear? তাহলে এইবারে আমি তাহলে আসছি, যদি ধরো তোমার thyroid level কম থাকে, thyroid is working less, what will be the T3, T4 and TSH level? এটা easy question. So tell me, T3, T4, TSH কি হবে? Thyroid level যদি কম কাজ করে, gland is here, gland is under action of hypothalamus and pituitary, more precisely anterior pituitary. From hypothalamus, TRH is released. From pituitary, anterior pituitary, TSH is released, and TSH acts on thyroid gland and it helps releasing T4 and T3. Remember, T3 is biologically more active. From thyroid itself, more T4 is released, less T3 is released, and later on, T4 is converted into T3 in peripheral tissue, one is in liver. Clear? তাহলে যদি thyroid কম কাজ করে, T4, T3 আর TSH এর কি ফাংশন হবে? কি দাঁড়াবে তাদের অবস্থা? কেউজন বলো? থাইরয়েড কম কাজ করলে T4 বাড়বে না কমবে ব্লাডে? ইটস ইজি। হ্যাঁ, থাইরয়েড কাজ কম করছে, T4, T3 is released from thyroid gland. Thyroid is working less. Thyroid is working less means hypothyroidism. Thyroid is working, hypo মানে কি? কম, hyper মানে কি? বেশি। তাহলে hypothyroidism, thyroid is working less, what will happen to T3 and T4? What will happen to T3 and T4? This is a very easy question. T3, T4 কি হয়? বাড়বে না কমবে? থাইরয়েড কম কাজ করছে, জাস্ট স্পিক আপ। কমবে, যদি কমে তাহলে TSH কি হবে? TSH বাড়বে, কেন? Okay, so you are very close to it. Basically, hypothalamus, TRH বেরোচ্ছে, this is anterior pituitary, যেখান থেকে and this is thyroid, যেখান থেকে T4, T3 বেরোচ্ছে। Now how they act? It increases this, it increases this. Clear? Now suppose thyroid gland is working less, what will happen? T4, T3 will be less. If T4, T3 will be less, it will send a signal back here and send a signal back here. Pituitary will know that is working less, I have to increase TSH stimulation. Hypothalamus will know that that is working less, so I have to increase TRH stimulation. So what will happen in hypothyroidism? This is a negative feedback loop. So in hypothyroidism, pituitary TSH level will go up. Similarly, activated TRH level will go up. Clear? And if thyroid is working more, in that case, actually this is happening. Thyroid is working more, then T4, T3 will be more. So this is hyperthyroidism. In that case, what will happen? Pituitary will come to know, no, he is working more, I will work less to make a balance.
So in that case, TSH will go low. Similar logic, TRH will also go low. Hyper. Clear? এর মধ্যে T4 হচ্ছে less active biologically, T3 হচ্ছে more active biologically. T4 requires a conversion into T3 somewhere in the body. We call it peripheral conversion. Liver is one of the very important area where this peripheral conversion can occur, which was the starting point of our discussion. Then there are multiple angiogenesis. So multiple chemicals required for angiogenesis. Angiogenesis means multiple growth factors are required, and these growth factors or angiogenetic factors are formed in liver. So that is again one endocrine function of liver. You can also put it in synthetic function. Anyway, so multiple growth factors are required for angiogenesis. এগুলোর নাম এখন জেনে তোমাকে আর মাথা ভারী করতে হবে না। সো গ্রোথ ফ্যাক্টর গুলো লিভারে ফর্ম করছে। So in short, this is more or less the idea about function of liver. So next we are going into bilirubin metabolism and the whole metabolism of bilirubin and jaundice. That's a very, very important area. Jaundice কাকে বলে? কিভাবে বুঝবে একটা লোকের জন্ডিস আছে? ইয়েলো কালার অফ হোয়াট? আইস। ওটা তো ফার্স্ট মানে প্রাইমারি, যত ডিপ হবে তত হোল বডিতেই তুমি জন্ডিস দেখতে পাবে। জোরে বলো। কিটোন বডি? বুঝতে পারছি না কি বলছো তুমি, জোরে বলো, আর জোরে বলো। স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড স্পিক। ওই করলে কেউ পয়সা দেবে না পেশেন্ট। ডাক্তার এরকম করে হাসছে অদ্ভুত ভাবে, তোমার থেকে নিয়ে যাবে। তো জোরে বলো কি বলছো, যেটা বলছো বলো। কিটোন বডি রিলিজ করলে ওটা বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, না ওটা ঠিক আছে, গুড। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে কিটোনে কনভার্ট করা যায়। লিভার এই ফাংশনটা করে। দিস ইজ আ পার্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি বেসিক্যালি। কখন করে? যদি তোমার গ্লুকোজ বডিতে না থাকে তাহলে আমি কিটোনে কনভার্ট করব বেসিক্যালি। সো কিটোন ইজ আওয়ার অ্যানাদার ফিউল, যেটা দিয়ে আমার বডি চলতে পারে ইউজুয়ালি। গ্লুকোজ থাকলে কিটোনটা আমরা যাই না। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে কিটোন তৈরি, যেমন যে কোনো প্রসেস, গ্লাইকোলাইসিস যেমন একটা প্রসেস, সেরকম কিটোসিস একটা প্রসেস। কিটোসিস প্রসেসটা, কিটোন ফরমেশন প্রসেসটা লিভারে হয়। লিভার নর্মালি এটা বেশি করে না। কখন করে? ইফ ইউ আর স্টার্ভিং, লিভার উইল গেট আ সিগন্যাল দ্যাট গ্লুকোজ লেভেল ইজ লো and I am not getting enough glycogen to convert it into glucose. Then where I will look at? I will look at fat. I will look at fat, I will degrade and break down fat and make a fuel out of it. মানে আমি পেট্রোল পাচ্ছি না, আমি কেরোসিনে যাব। That is the process. But ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে কি করে কিটোন তৈরি হচ্ছে? এগেন দিস ইজ আ পার্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি। ওই প্রসেস তো পুরো সেটা বায়োকেমিস্ট্রিতে আছে। তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে, ডিউরিং স্টারভেশন when normal food is not available, we don't have glucose. So body first will try to make glucose out of stored glycogen. This stored glycogen is present in liver and muscle. Now after a time, if you suppose dudin to be khauni, definitely that stored glycogen will also be down. Then your function has to continue. How your function will continue? Now body will look at elsewhere. কোথায় আমি ভাঙতে পারবো? সো আমি দেখবো যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোকে আমি ভাঙবো। ফ্যাটি অ্যাসিডকে ভেঙে কিভাবে? সেখান থেকে কি গ্লুকোজ করবো? না, সেখান থেকে আমি কিটোন করবো। সো ফ্যাটি অ্যাসিড টু কিটোন ফরমেশন তখন শুরু হবে। সো লিভার কিটোন বানাবে, কিটোন উইল বি সার্কুলেটেড থ্রু ব্লাড and কিটোন উইল বি কনভার্টেড ইনটু এনার্জি। ক্লিয়ার হলো? তো স্টারভেশনের সময় কিটোসিসটা লিভার কনভার্ট করে। এনিথিং এলস? বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? এবারে কি প্রসেস, দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি। যে কি করে, হোয়াট আর দ্য স্টেপস, কোন কোন এনজাইম লাগছে, সেটার জন্যই তো বায়োকেমিস্ট্রি রয়েছে। কিটোন কি করে কনভার্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? আর কোনো কোশ্চেন? আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করছি, বিলিরুবিন কোথায় তৈরি হয়? কোথায় তৈরি হয় বিলিরুবিন? কি থেকে আসে? হ্যাঁ, কোলেস্ট্রল। বিলিরুবিনের ফোরফাদার কে? কোথা থেকে বিলিরুবিন আসে?
Okay, so let's look at কারা কারা জানে হিমোগ্লোবিন বলে কিছু একটা আছে? হাত তোলো। How many of you know about hemoglobin? যারা হাত তুলছে না তারা কি বুঝতে পারছে না তাদের গ্লুকোজ নেই বডিতে নাকি, মানে নো অ্যাবাউট হিমোগ্লোবিন, জানো তো? ওকে, সো দিস ইজ হিমোগ্লোবিন, ভেরি গুড। ওয়ার ইজ দিস প্রেজেন্ট? ইন ব্লাড। Yeah, so a time comes when hemoglobin is degraded, definitely পুরনো hemoglobin breakdown হবে, and when hemoglobin is broken down, it will be broken down into two things. One is heme, another is globin. One is heme, another is globin. Very good. So what it is, and this heme is actually converted into biliverdin. এইখান থেকে আসে, এইখান থেকে আসে। So this is converted into biliverdin. হিম থেকে সেই আয়রন goes into transferrin line. এটা এক্ষুনি তোমাদের ভাবতে হবে না, ওখান দিয়ে আয়রন পুলে চলে যাচ্ছে। So that's a different pool. You don't have to think of it. Globin goes to amino acid pool. It is again another pathway. আমাদের এখানে we need to convert or concentrate on bilirubin. So biliverdin is converted to bilirubin, and whole thing this is happening inside blood. Liver is nowhere in picture so far. Clear? So hemoglobin breakdown product is bilirubin. Bilirubin doesn't come from pancreas, it doesn't come from cholesterol. Okay, it is happening due to hemolysis. Hemoglobin breakdown হচ্ছে কোথায় হয়? রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, স্প্লিনে হতে পারে, ম্যাক্রোফাজ দ্বারা হতে পারে। বয়স হয়ে গেলে আরো বেশি ভেঙে যায়, হিমোগ্লোবিনও ভেঙে যায়। সো whenever there is a senescent RBC, বয়স হয়ে যাচ্ছে, aged RBC, it will be broken down, hemoglobin will be broken down. Everybody has some half life, everybody has some lifespan. So at the end of the lifespan, hemoglobin will be broken down. Heme has the iron part. Iron is again utilized, it goes into transferrin and iron pool of the body. Stored iron in that line, we don't have to worry. Globin, amino acid comes back, again utilized for the next cycle. Rest of the part becomes biliverdin. Biliverdin is converted into bilirubin by biliverdin reductase. I am just making it easy, that's why no enzyme I am writing right now, just clean easy things. Now this bilirubin, it is in blood, and this bilirubin is connected with albumin and forms something we called albumin bilirubin complex. We will call it ABC, albumin bilirubin complex. This is still in blood. Liver is not in sight so far. It is still in blood. Albumin bilirubin complex. Now what will happen? So let us clean this so that I can draw. এই জায়গাটাকে মুছে দিচ্ছি, অ্যালবুমিন বিলিরুবিন কমপ্লেক্স থেকে আবার স্টার্ট করছি। এতটা লেখা হয়ে গেছে এভরিবডি? তাহলে এখানে এটাকে মুছে দিলাম, অ্যালবুমিন বিলিরুবিন কমপ্লেক্স থেকে আমরা স্টার্ট করছি। So what happens? Suppose there is hepatocyte, it's not of engineering, it's hepatocyte. Okay, hepatocyte মানে লিভার সেল। তার আগে কি আছে? ব্লাড। তারপরে কি আছে? gut. If you think of liver, this is liver, if you think of liver, second part of duodenum, তাই তো? That's the functional picture. If you think of liver, you don't have to draw that, just have to remember that. That's the anatomy. Liver এর দুটো লোব, right and left. Hepatic ducts are coming out. Hepatic ducts are taking all the excretory product, all the supplies from the hepatocytes. Individual hepatocyte is drawn as a hexagon over there on board, basically. So hepatocyte, hepatic duct, both hepatic duct forms common hepatic duct. We have gallbladder in the gallbladder fossa beneath the liver, and from gallbladder there is another duct called cystic duct. Common hepatic duct and cystic duct, when they join, they form common bile duct, and this common bile duct attaches to the second part of duodenum. Before that, pancreatic duct is also connected to that. The area is known as ampulla of Vetter, and that area is guarded by a valve called sphincter of Oddi. That means what?
this whatever solution, whatever excretion is happening from liver, it is passing to the duodenum. That means it is going to the gut. Clear everybody? And from the terminal part of the small intestine, again it will come back to liver by a circulation. We call it enterohepatic circulation. Again this is a cycle. Enterohepatic circulation. So কি হচ্ছে যেটা গাটে আসছে তারপরে it is being utilized, metabolized, and whichever is left that can again go back to liver itself. Also remember, gut, in gut things are absorbed. Things are absorbed means things are in blood. Sometimes things are absorbed means ki things are in blood. This blood will pass through kidney. So this gut is also indirectly connected to kidney. So there are so liver is connected to gut. Gut থেকে stool হচ্ছে, that way things may go out. Gut থেকে absorption হচ্ছে, things may go to kidney, and from there it can come out as urine, and gut থেকে again liver এ back করে যাচ্ছে, that is enterohepatic circulation. So these three pathways are there which you need to know before you start understanding the bilirubin metabolism. Clear everybody? And liver এ কি করে আসছে? Liver এ আসছে হচ্ছে blood থেকে. So that is the line. তাহলে আবার blood is present, blood is broken down, hemoglobin is broken down, hemoglobin is broken down into heme and globin. Globin goes into separate pool, heme goes into separate pool. From heme, biliverdin is formed. Biliverdin is reduced to bilirubin, and this bilirubin doesn't stay solo in the blood. It makes one complex. We call it albumin bilirubin complex, and that moves into the blood. So far, it is not in liver. Nowhere is liver. Clear everybody? তাহলে এতক্ষণ আমরা যে গল্পটা করলাম এইখানে bilirubin complex. Clear everybody? Albumin bilirubin complex. So কোথায় আছে albumin bilirubin complex এখন? Clear everybody? এটা এখন এই জায়গাতে আছে। এরপরে inside the hepatocyte. So in এই যে প্রসেসটা, this process is known as uptake of bilirubin. So এর জন্য একটা এনজাইম লাগে, আমি কমপ্লিকেটেড করছি না today, just you know about this. So there is uptake of bilirubin. Bilirubin doesn't go inside as a solo thing. Usually it goes inside as a complex with, as a chemical complex with albumin. So albumin bilirubin complex that is uptaken inside the hepatocyte. Now in hepatocyte we will call it as B, bilirubin. This bilirubin is acted upon by one enzyme. This is important, that is glucuronide transferase. তার নাম কি? UDP. So that is uridine diphosphate, UDP, ATP, ADP, that way. So UDP-GT. GT means glucuronide transferase, and the name suggests it is an enzyme which transfers glucuronide group. Clear? So what happens under the action of UDP-GT? One glucuronide group is attached to bilirubin, or another reaction happens where two glucuronide is attached to bilirubin, and that forms bilirubin monoglucuronide or bilirubin di, BDG or BMG. এই জিনিসটা ফর্ম হচ্ছে inside the hepatocyte under the action of UDP-GT, and this BMG and BDG, these are known as conjugated bilirubin. এরাই হলো conjugated bilirubin. So these two guys are conjugated bilirubin. আবার আসবো, অনেকগুলো জায়গায় ল্যাকিউনা থাকছে, I know. So we'll come back and we will finish this one. So far, that was unconjugated bilirubin. Conjugation is the process that requires this enzyme. So this is conjugated enzyme. So conjugation এ কি হচ্ছে, একটা গ্রুপ, কেমিক্যাল গ্রুপ, that is glucuronide, যেমন মিথাইল থাকে, ইথাইল থাকে, প্রোপিনল থাকে, সেরকম glucuronide group is attached with bilirubin. If it is attached in one, we call BMG, it will monoglucuronide.
and if it is 2, we'll call it BDG, bilirubin diglucuronide. This process is called conjugation, and once this process is over, BMG, BDG, which were present in hepatocyte, those are conjugated bilirubin. Another name for that, unconjugated, is also known as indirect bilirubin, and conjugated is known for direct. Conjugation is the process which requires UDPGT, uridyl diphosphate glucuronide transferase, happens in the hepatocyte. After conjugation, what happens? Glucuronide group is substituted to bilirubin, and this new bilirubin is known as the direct bilirubin or conjugated bilirubin. So far, bilirubin was formed, unconjugated one was formed in blood from heme, and then it was connected with albumin, made a complex. That complex was uptaken inside the hepatocyte. So far it was unconjugated. Inside the hepatocyte, UDPGT forms the conjugation, and we get the conjugated bilirubin. Things are not over. This BMG-BDG now goes out of liver, and we call it excretion. And excretion also requires some enzyme. Again, for today's class, this will be too tough. That's why we are not using the names of those enzymes. Uptake enzymes are also there. Excretion enzymes are also there. But we are just keeping them silent. Today only UDPGT you remember. That will be sufficient for you at present. So this, after this excretion, what happens? After this excretion, this conjugated bilirubin will go into hepatic duct, will go into cystic duct, will go into common bile duct. Ultimately, it will reach where? It will reach in the gut. So conjugation happens here, and then it comes out to the gut. Clear, everybody? Clear? Tarpore ki hocche inside gut, what is happening? So inside gut, we have bilirubin now. Now this bilirubin is acted upon by the gut flora. Gutter moddhe bacteria ache. Intestine er moddhe bacteria ache. Common cells bole jeguloke, jegulo hocche normal bacteria. Intestine emni bacteria amader thake. Bacteria gulo kaj korbe, and it will convert it into something else. Kishe convert korche? Urobilinogen tate convert korche. So bilirubin in gut, it will be converted into urobilinogen. Then it will be converted into urobilin. A part of this is taken, and there is also conversion into stercobilin. This passes through stool, and stercobilin has the typical color of stool, yellowish brown color, which gives the color to stool. That's the whole process. Once again, if we look at conjugation of bilirubin that is taking place, urobilinogen is formed. Urobilinogen is going to kidney, it is absorbed in the gut. Urobilinogen is further converted into urobilin and stercobilin. This stercobilin comes out through gut, mane through stool, and stercobilin gives us the color of the stool. Stooler je color ta yellow brown, that is due to the stercobilin. Clear, everybody, so far? Clear hoye gelo puro bilirubin metabolism ta? And obviously a part of this bilirubin, a part of this urobilinogen, and a part of this whatever conjugated bilirubin is left, bile acid is left, that can again go back to liver by enterohepatic circulation. So far everybody understood everything. Clear? Karo kono proshno thakle korte paro. আরেকবার ছোট্ট করে বলছি, হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন, bilirubin. This is indirect bilirubin, unconjugated. Forms a complex with albumin. এখনো রক্তের মধ্যেই রয়েছে। Albumin bilirubin complex. This albumin bilirubin complex is uptaken into liver by uptake enzyme, which I didn't mention today. Just making it simple. This uptaken bilirubin is still unconjugated bilirubin, and it undergoes conjugation by glucuronide transferase. The enzyme name UDPGT. Now after that, BMG and BDG are formed. These are conjugated bilirubin or direct bilirubin. Now this BMG and BDG, they are out of the site, out of the hepatocyte. This form is known as excretion. This form is known as excretion. Then it goes into the gut. In the gut, under the action of bacteria, it is converted into urobilinogen, which is absorbed in blood, goes to kidney, comes out of the body through urine.
Urobilinogen is further converted into urobilin and subsequently stercobilin. Stercobilin is out in the gut, out through the gut in the form of stool. Stercobilin is the substance which gives the stool its color. Clear everybody? পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল? ভেরি গুড। তাহলে এইটা আমাদের টোটাল আইডিয়াটা দাঁড়ালো। ওকে, এইখানে এবারে প্রশ্ন আসবে, why conjugation was necessary? What is the basic difference between this conjugated and unconjugated bilirubin? Why is it necessary? না করলে কি হতো? Conjugation, if there was no conjugation, bilirubin তৈরি হলো, bilirubin is uptaken, that bilirubin is out in the gut and throughout it will happen. What's the point of conjugation? Makes bilirubin soluble in water. Intestine is aqueous medium. So if conjugation was not there, in intestinal medium, bilirubin cannot be transported and absorbed. Absorb হতো না, further action সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যেত। Clear? So conjugation makes this bilirubin water soluble. So direct or conjugated bilirubin is water soluble. Indirect or unconjugated bilirubin is aqueous soluble, non-aqueous soluble, water insoluble. Clear? Indirect bilirubin not soluble in water, direct bilirubin soluble in water. Clear? Now we are coming to certain important thing. So depending on where the pathology is, we can identify jaundice. কিরকম? Jaundice কি? Increased bilirubin level. Clear? We are not sure whether it is direct bilirubin or indirect bilirubin as of now. তাহলে jaundice কি হচ্ছে? Bilirubin বাড়ছে. So total bilirubin increases in jaundice. In some cases, indirect bilirubin increases more. Pre-hepatic jaundice, the second is hepatic jaundice, and the third is post-hepatic jaundice. The name suggests pre-hepatic means the problem is before the bilirubin reaches hepatocyte. Post-hepatic means after the bilirubin comes out of the hepatocyte, and hepatic jaundice means there is something problematic with the hepatocyte. Clear? তাহলে pre-hepatic, hepatocyte এ আসার আগে কোথায় থাকে bilirubin? Blood. তাহলে pre-hepatic jaundice is usually some problem related to blood. Clear? Hepatocyte এর পরে post-hepatic jaundice কোথায় থাকে bilirubin? In the duct, in the gut, in the duct, in the gut. In the duct মানে common bile duct, in the duct মানে bile duct, in the duct মানে cystic duct, or in the gut, or in the ampulla. তাহলে এই সব জায়গাতে যদি কোনো ব্লকেজ থাকে due to infection, due to inflammation, due to stricture, due to stone, due to malignancy, এই সব জায়গাতে যদি কোনো ব্লকেজ থাকে, definitely you will get some situation like this. Clear? তাহলে সেটা হচ্ছে পোস্ট হেপাটিক। আর ধরো ভাইরাল হেপাটাইটিস হয়েছে, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, এরা লিভারটাকে ড্যামেজ করছে। So if that happens, hepatic damage যদি হয়, hepatocyte damage যদি হয়, what will happen? Whatever indirect form was stored inside hepatocyte, সেগুলো ব্লাডে বেরিয়ে আসবে, and direct হবেই না তৈরি, because hepatocytes are damaged. So this glucuronide transferase action, that will not happen. So both I and D, indirect and direct, will go up. Clear হয়ে গেল? তাহলে there are three type of jaundice. Pre-hepatic, post-hepatic. So pre-hepatic means before it reaches blood, before it reaches liver. So usually it is seen in case of hemolysis. Hemolysis হচ্ছে, বেশি hemoglobin breakdown করছে, what will happen? More bilirubin will be formed. More bilirubin will be formed, which the liver is capable to handle. তখন কি হবে? বিলিরুবিনের কোন লেভেলটা বেশি থাকবে? ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন উইল বি মোর। প্রি-হেপাটিক। এগেইন অ্যানাদার সিনারিও ক্যান কাম। আমি যেটা বলেছিলাম, ধরো এ তো হেপাটোসাইট, এখানে বিলিরুবিনের আপটেক হচ্ছে। ইফ দিস আপটেক ইজ ডেফিশিয়েন্ট,
তাহলে জন্ডিস হতে পারে? অ্যাবসলিউটলি। ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন তৈরি হয়েছে, সে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্লাডের মধ্যে দিয়ে, আপটেক ইজ ডেফিশিয়েন্ট, আপটেক ইজ নট ওয়ার্কিং, তাহলে কি হচ্ছে, সেই ইনডিরেক্ট বিলিরুবিনের লেভেলটা উঠে যাচ্ছে। সো ইফ উই হ্যাভ সাম এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হিয়ার কনজেনিটালি, জেনেটিক কারণে ধরো আপটেক এনজাইমটা কাজ করছে না, এগেইন ইনডিরেক্ট হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া ক্যান অকার। সো ইনডিরেক্ট বিলিরুবিনের জন্ডিস হতে পারে। দ্যাট ইজ অলসো প্রি হেপাটিক। হোয়াই ইট ইজ প্রি হেপাটিক? বিকজ ইট ইজ yet to enter hepatocyte, that's why it is pre-hepatic. Clear? এরকম কোন সিনড্রোম আছে? Yes, there are syndromes which can cause this. নাম হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম, যেখানে মাইল্ড জন্ডিস সারা জীবনই থাকে বিকজ আপটেক এনজাইম ইজ ডেফিশিয়েন্ট। অ্যান্ড নিওনেটাল ক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রিগলার ন্যাজার সিনড্রোম, ক্রিগলার ন্যাজার syndrome. Syndrome means a group of symptoms, যেটা একটাই কমন ডিজিজের দিকে ইন্ডিকেট করছে। সো দিস টু আর আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া। আনকনজুগেটেড means indirect hyperbilirubinemia. This happens due to deficiency or absence of uptake enzymes. And these are part of pre-hepatic jaundice. Post-hepatic jaundice, this happens, there is an obstruction in the duct or in the gut. So obstructive in duct or obstructive in gut. If this is present, we call it post-hepatic jaundice. That can happen, common bile duct একটা stone আছে, বেরোতে পারছে না। অ্যাম্পলা অফ বেটার, ওই জায়গাতে একটা মাস আছে, পেরিঅ্যাম্পোলারি কার্সিনোমা। হেড অফ প্যানক্রিয়াস, ওইখানে একটা মাস আছে, সেটা চাপছে জায়গাটাকে। সো দিস বিলিরুবিন কান্ট পাস থ্রু দি গাট। গাটের মধ্যে যদি বিলিরুবিন না যেতে পারে, দ্য বিলিরুবিন ক্যানট মুভ ইনটু গাট and then goes out of the body through urine or stool, what will happen? This bilirubin will be accumulated, it will be backflown in the blood and the level of direct bilirubin will go up. Clear everybody? তাহলে post hepatic jaundice is usually known as obstructive jaundice. Hepatic jaundice is usually known as obstructive jaundice. Okay, so tell me one thing, what would you expect in a patient? এই জায়গা থেকে next day we will be starting. What will, last question for today, what will you expect in a patient if he has jaundice? What will be his color of urine and what will be his color of stool? ইউরিনের কালার কি হবে জন্ডিস পেশেন্টের? হ্যাঁ, ইয়েলো। স্টুলের কালার কি হবে? পেল, ইয়েলো, রেড, ব্ল্যাক। জোরে বলো, যা বলবে জোরে বলবে, আদারওয়াইজ দিস ইজ মাল্টিপল টাইমস, আমার পক্ষে এটা বলা খুব ইরিটেটিং। যা বলবে জোরে বলবে, ভুল বলবে জোরে বলবে, আসতে বললে তো কোনো লাভ নেই। পরীক্ষার উত্তর পেন্সিলে লিখলে কোনো মানে আছে? হালকা করে লিখে আসছি, ভুল করছো কমিট টু ইট। ইয়েস, বলো। আচ্ছা, দ্যাট ক্যান হ্যাপেন ইফ মোর স্টারকোবিলিন ইজ প্রেজেন্ট, কারেক্ট? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে কি হয়? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে what do you think? Is there any direct bilirubin present in the gut? This is your question. For the next day, home task is what will be the stool color in obstructive jaundice? এটা করে আসবে, what will be the stool color, color of stool in obstructive jaundice? এইখান থেকে আমরা next day will start. You know, the all system are correlated. For example, one patient comes with a SOB, shortness of breath, during upstairs walking. এখন তুই এখান থেকে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম পড়ে গেলি, তারপর মেডিসিনে গেলি, মেডিসিনে গিয়ে আরও কিছু ওষুধের নাম জানলি, তাই না? দিয়ে তারপর কি হলো যে ওই শ্বাসকষ্ট পেশেন্টটাকে তুই একবারে মোটামুটি গুছিয়ে একবারে হার্টের ওষুধ লিখে দিলি, ঠিক আছে? পেশেন্ট ওষুধ খেলো 5 দিন 7 দিন, ভালো হলো না, দিয়ে আমার কাছে চলে গেল দেখাতে। দেখা গেল দিয়ে হিয়ার বা সিভিয়ার প্যালোর, হিমোগ্লোবিন less than 5 হতেই পারে।
তাহলে এসোবিক ইউনে হচ্ছিল বিকজ অফ অ্যানিমিয়া, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, তাই না? হিমোগ্লোবিন less than 5 means severe anemia. So you know that all systems are correlate with each others. Cardiovascular system start with the examination first, like you know there is pallor, there is cyanosis, you know cyanosis tai hobe, and also in some cases you know there is other things also like edema, all that the examination you know that you have to first you should done a general survey first, and general survey what should you noticed and what not I explained you earlier. Okay, আগের ক্লাসে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল সার্ভে, জেনারেল সার্ভে পড়ানো হয়েছিল তো, এদিকে এদিকে যা বসবে এদিকে বসবে। তো পরীক্ষার সময় তোমার যখন এক্সামিনেশন সিস্টেম পড়ানো হবে সিবিএস, দিস কামস উইথ দ্য 3 headings: examination of the jugular venous pressure, examination of the apex speed and examination of the heart sound. এই তিনটে আমাদের পরীক্ষাতে আসবে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট স্টার্ট উইথ দ্য এক্সামিনেশন অফ জেবিপি, জুগুলার ভেনাস প্রেসার। জুগুলার ভেনাস প্রেসার ইট ইজ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার যে ভেন তার প্রেসার, ঠিক আছে? ইউ নো দ্যার ইজ 2 ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, রাইট আর লেফট, দুটোই আছে, একটা তো নেই। বাট উই অলওয়েজ পারফর্ম দিস টেস্ট ফর দ্য right side of internal jugular vein. Why? Because it is a direct branch of the right atrium. Right atrium ne direct connection ache. So you always examine the right sided jugular venous pressure first. You know what is the principle? Principle ta etai hocche ki নর্মালি কি আছে, নর্মালি আমাদের যে জুগুলার ভেন যেটা থাকে দে আর বিহাইন্ড দ্য ক্লেভিকল, দ্যাটস ওয়াই we are not seen this the pulsation of internal jugular vein. But you know in certain condition like constrictive pericarditis, in cases of pericardial effusion, or there is a hypertrophy in your right side of the heart, or pressure overload in the right side of the heart are become enlarged and they are filled. পেশেন্টকে কি বলতে হবে? পেশেন্টকে বলতে হবে যে তুমি জোরে নিঃশ্বাস নাও, নিঃশ্বাস নিতে হবে, নিঃশ্বাস কারোর জন্য নিতে বলতে হবে, ছাড়তে কেন বলতে হবে না। দ্যাট ইজ বিকজ হোয়েন ইউ পেশেন্ট inhale or the inspiration done, there is a negative pressure inside the thorax. নিঃশ্বাস নিচ্ছি, প্রেসার অ্যান্টিরিয়র চেস্টের ডায়ামিটার বেড়ে গেল, ডায়ামিটার বেড়ে জন্য কি হলো, there is a negative pressure inside the and this negative pressure suck the blood. আমাদের গোড়া বডি থেকে ব্লাডটা রিটার্ন হয়ে আসছে, সেটা সাক করছে, সাক করার জন্য কি হচ্ছে, there is a increased amount of blood, venous blood reaches in the right atrium. আমরা এটাই চাই। পেশেন্টকে কি করতে হবে? পেশেন্টকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শোয়াতে হবে। কেন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল? বিকজ ইন দিস 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আওয়ার the clavicles and the sternal notch, they are level at the right atrium when we decline the patient at 45 degree. বেড থাকলেও খুব ভালো, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেডটা করে শুয়ে দিলি, দেখে নিলি। যদি বেড না থাকে তাহলে কি করতে হবে, তোকে ওই হাতের ওপর ভর দিয়ে দেখে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শোয়াতে হবে। পেশেন্টকে কি বলতে হবে? পেশেন্টকে অপোজিট সাইডে, লেফট সাইডে মুখটা করতে বলতে হবে। অ্যান্ড উই নোটিস দ্য ব্লাড কলাম অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। কলাম যত বেশি হবে প্রেশার তত বেশি হবে, তাই তো? কলামটা যত হাই হবে,
we the pressure inside right atrium is high. এটা carotid artery হতে পারে। So by which you can differentiate by it is a internal jugular vein or the internal carotid artery, because you palpate this pulsation. You know the arterial pulse are like pulsatile. Venous are not pulsatile, they are distended pressure. So by this you palpate this, you যদি you are examine প্রশ্ন করে যে এটা তুমি ভেন না ক্যারোটিড আর্টারি, তুমি কি করে বুঝলে যে ক্যারোটিড আর্টারি নয় কেন? তখন তোমার কি করতে হবে, ওর উপর হাত রাখতে হবে, পালস। You know the typical pulse is টক 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 করে, ভেনাস প্রেশার হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড প্রেশার, টক টক করে দেবে না, মনে হবে ফুলে ফুলে যাচ্ছে। By this you can differentiate the artery and the vein. বুঝে গেল? তো সিম্পল এক্সামিনেশন, কমপ্লিকেটেড কিছু নেই, তাই তো? নেক্সট ওরা সমস্যা কি হবে? সমস্যাটা তোরা যদি সবাই মিলে আসতিস তাহলে এটা দেখানো যেত, কিন্তু তোরা এই কজন এসছিস, আবার লোকজন আসবে, বলে স্যার আবার দেখান। নেক্সট হচ্ছে এপেক্স বিট। হোয়াট ইজ দ্য এপেক্স বিট? আমি আগের দিন পড়েছিলাম, ইট ইজ দ্য ডাউনমোস্ট and outermost part of the precordium where a definite thrust can palpable. And what is the precordium? Precordium is a portion of the chest wall overlying the heart. Chest wall যে পোর্শনটা হার্টকে ঘিরে আছে, that is the precordium. তাহলে এপেক্স বিট কি হয় তুই দেখবি। আর তো জিডিপি কখন পাওয়া যাবে বললাম তো, কখন পাওয়া যাবে? ইন pericardial effusions, in pericarditis, pericardial effusions, or there is a failures or right side failures, তখন হার্টে আর ফেলিওরে কি হয়, এট্রিয়াম ডাইলেট হয়ে যায়, ভেন্ট্রিকেল ডাইলেট হয়ে যায়, ডাইলেট হলে তখন প্রেশার বাড়বে। নাও এপেক্স বিট কখন পাবি, কখন ইম্পর্টেন্স কি আছে, এত দিন থাকতে এপেক্স বিট দেখতে গেলাম কেন? প্রথম হচ্ছে এপেক্স বিট পাওয়া যাবে না। কোথায় পাওয়া যাবে না? দ্যাট ইজ এ ওবিজ পেশেন্ট, যদি খুব ওবিজ হয় তাহলে তার এপেক্স বিট পাওয়া যায় না। আর কখন পাওয়া যায় না? হোয়েন দ্য এপেক্স বিট ইজ আন্ডারলাইং ইয়োর রিবসের নিচে এপেক্স বিটটা হয়ে আছে, তুই কী করে পাবি? তো হাড়ের উপর হাত দিলে তুই পাবি কিছু? পাবি না। তো দ্যাট ইজ দ্য টু কন্ডিশন হোয়ার ইউ cannot find your apex bit at the fixed position. Displaced কখন হবে? Displaced, outer displaced, inner displaced. Outer মানে হচ্ছে তোর ওই এপেক্স মানে হচ্ছে লেফট যে ভেন্ট্রিকল, তার যে এক্সট্রিম পার্টকে বলা হচ্ছে এপেক্স। তাহলে কখন তুই পাওয়া যাবে না? ডিসপ্লেসড কখন হবে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, লেফট ভেন্ট্রিকলটা বড় হয়ে গেছে, তখন কি হবে? যে গোজ ইন ইয়োর anterior or mid axillary line, এই বরাবর চলে যাবে। By this you can differentiate there is a LVH, left ventricular hypertrophy. এদিকে কখন চলে আসবে? Is there is a lung fibrosis or lung collapse. Fibrosis আর collapse হলে কি হবে? সে পুশ করবে, তখন এপেক্স বিটটা মিডিয়াল শিফটিং হবে। ল্যাটারাল শিফটিং আমার হাইপারট্রফি হলে মিডিয়াল হবে, there is a lung fibrosis or there is a collapse in the lung, there is a possibility of medial shifting. বুঝে গেল? পেশেন্টকে কি করতে হবে? পেশেন্টকে বলতে হবে যে সুপাইন শুতে, সুপাইন করে। তারপর তোকে কি করতে হবে? তোকে এই চেস্টের এখানটা মোটা, এই জানিস ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, মিড ক্যাভিকুলার লাইন, মিডিয়াল সাইড, তোকে এই পিকর্ডিয়াম মানে হাত থেকে তারপর হাত রাখতে হবে, ঠিক আছে? দেন তুই আবার দেখবি যে হাতের কোন জায়গাটা, এখানে কেন হাত কেন রাখছি, পা কেন রাখছি না? পাও তো রাখতে পারতাম বুকের ওপর, কেন রাখতে, কেন হাত রাখছি? বিকজ দেয়ার ইন আওয়ার হ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ সেন্সরি রিসেপ্টার্স, নট ইন আওয়ার ফুট। ওকে, তাহলে হাত রাখলাম, হাতে রেখে আমরা দেখবো যে কোন জায়গাটায় আমাদের পালসেশনটা বেশি, মানে কোন ফিঙ্গার বরাবর, এটা 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 এটা, দেখা গেলো আমার এই ফিঙ্গারের বরাবর পালসেশনটা বেশি পাচ্ছি, তখন আমরা কি করবো? এই ফিঙ্গার বরাবর আমরা
এটাকে আলনার বর্ডারটা রাখবো। দিস ইজ দ্য প্লেন। এই যে আলনার বর্ডারটা, এই যে আমরা হাত রাখলাম তো, দিয়ে এখানে আমি দেখব যে কোন আঙুলে আমার, এই আঙুলগুলো দেখ আমার এখানে হয়ে আছে, এখানে বরাবর এই আঙুলটায় বেশি পাচ্ছি, এই আঙুলটায় বেশি পাচ্ছি, এই আঙুলটা বেশি পাচ্ছি না, এই আঙুলটা, হুইচ ফিঙ্গার উইক। তখন আমরা কি করবো, ওই প্লেনে হাত রাখবো, এই যে প্লেনে হাত রাখবো। প্লেনে হাত রাখার পর দেখা যাবে যে কোন জায়গাটায় আমি এই বরাবর কোন জায়গাটায় বেশি পাচ্ছি। তখন কি করতে হবে, জাস্ট পয়েন্টেড দিস and you palpate, it is the apex bit. ঠিক আছে, কি করে বুঝবি apex bit? You just lift your fingers, ফিঙ্গারটাকে জাস্ট লিফট করবে, দিস ইজ দ্য apex bit। বুঝে গেল? পেশেন্টের পজিশন কিন্তু সুপাই না, তখন আর পড়িস না যে সে তো দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, দাঁড়িয়ে করে দিলাম, জিরো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, so this is the apex bit, okay? তাহলে JBP হয়ে গেল, apex bit হয়ে গেল। Now the heart sound, you know there is a 4 heart sound, first, second, third and fourth। ঠিক আছে, তো fourth heart sound, তো you know there is a 4 area, there is a mitral area, it is corresponded with the first mitral and tricuspid area, it is corresponded with the first heart sound, and the pulmonary area and aortic area, pulmonary area in your left sides and aortic area always in your right sides, পরীক্ষার সময় ভুল না হয়, this is corresponded with the second heart sound। বুঝে গেল? এবারে পরীক্ষার সময় তুই স্টেথো পেলি, স্যার বললো তুমি হার্ট সাউন্ড দেখাও, তুই বীরের মতো গিয়ে স্টেথোটা বুকে বসিয়ে দিলি, বলি স্যার এটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তাহলে বাহ খুব সুন্দর, তো তুই হলি তাহলে ভালো নাম্বার পেলাম, স্যার শূন্য বসিয়ে দিল। কেন স্যার শূন্য, স্যার কেন শূন্যটা বসালো, কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড দ্যাট ইজ এ লাভ অ্যান্ড ডুপ, বুঝছিস তোরা? লাভ corresponded with the first heart sound and dup corresponded with the second heart sound। বুঝা গেল? তাহলে শুধু কি লাভ আর ডুপ দেখে তুই যদি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনিস, তাহলে দ্যাট ইজ এ ইন জেনারেল দ্যাট ইজ এ এরর অকার। কারণ ইন ট্রাকিকার্ডিয়াতে কি হয়, হার্টবিট ধরে 100-র উপর, তার যদি তুই এত ফাস্ট হার্ট সাউন্ড হবে, তুই ওখানে লাভডুপ আলাদা করে শুনতে পাবি না। তা তোকে কোনটা ফার্স্ট সাউন্ড কোনটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শোনার জন্য কি করতে হবে, তোকে ক্যারোটিড আর্টারিতে হাত রাখতে হবে। ইন আওয়ার জেনারেল এক্সামিনেশন ইট সিমস দ্যাট দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কোরিলেট উইথ দ্য ইয়োর ক্যারোটিড আর্টারি পালস। ক্যারোটিড আর্টারিতে যখন পালস পাবি, তখন যে হার্ট সাউন্ডটা কানে শুনতে পাবি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। অ্যান্ড আফটার দ্যাট হোয়াট সাউন্ড ইউ ফাউন্ড, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। বোঝা গেল? তাহলে পরীক্ষার সময় তুমি যখন হার্ট সাউন্ড এক্সামিনেশন করতে বলবে, তো দয়া করে যখন তুমি স্টেথো যেখানে বসাচ্ছ বসাও, কিন্তু তুমি কিন্তু ক্যারোটিড আর্টারিতে হাত রাখবে। ঠিক আছে, ক্যারোটিড আর্টারিতে হাত রাখলে স্যার জিজ্ঞেস করবে কেন ক্যারোটিডে হাত রাখলে, explanation is this, that the first heart sound correlate with the pulse of carotid artery, and after pulsation what heart sound I heard, it is the second heart sound। ঠিক আছে, তো এখন ধরো তুমি তো প্র্যাকটিসও করছো না, ওষুধও লিখছো না, তো এখন তোমাকে ওই 4টে জায়গায় হাত রাখতে ওই দেখতে বলবে, জায়গাগুলো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলবে, আর কিছু বলবে না, দেখুন সেটা ঠিক জায়গায় রাখছে এখানে। The mitral area it is always corresponding with the apex bit, যেখানে apex bit আছে that is the mitral area। What is the tricuspid area? It is the fourth intercostal, it is the left side, obviously fourth intercostal space,
and it is the এই ফোনটা সুইচ অফ করো। তো দুটো বইয়ে লেখা আছে, একটা হচ্ছে fourth third sound, a fourth intercostal space close to the sternum, that is also right, and এটাও ঠিক যে fourth intercostal space in between mitral area and sternum, দুটোই ঠিক, বই যেটা লেখা আছে দুটোই ঠিক, যে ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেস ক্লোজ টু দ্য স্টার্নাম সেটাও হতে পারে, অথবা তার আশেপাশে ওই জায়গার ফিফথের মধ্যে পেলি, ফার্স্ট থার্ড সাউন্ড যেখানে পেলি মাইট্রাল এরিয়া, আর এইখানে মাঝামাঝি জায়গা যদি পাস সেটাও রাইট, কিন্তু ওটা ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস মনে রাখবি, যেটা ফার্স্ট থার্ড মাইট্রাল এরিয়ায় পেয়েছিস, এটা কিন্তু ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেস, নট ফিফথে নামা যাবে না। Next your pulmonary area and aortic area. Pulmonary area হচ্ছে second intercostal space close to the sternum. এই second intercostal space কি করে বুঝবি second intercostal space? কি বলেছিলাম আগের দিন? Sternal notch corresponded with the second rib, and below second rib it is the second intercostal space. এটাতে অত চিন্তা করার কিছু নেই, মাথা খারাপ করে দেওয়ার কিছু নেই। Sternal notch corresponds with the second rib, and below the second rib there is the second intercostal space. And it is when it is your left side, it is a pulmonary area, and when it is your right side, it is the aortic area. বুঝে গেল? তো এইভাবে তোমার পরীক্ষার সময় ওই চারটে জায়গা স্টেথোগ্রাফে বলবে, আর জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে বলবে, মার্ক